Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha yeroo darbe introduction to management chapter tokkoffaa partii jalqabaa ilaallee turre har'a partii lammaffaa decision role kan jedhu irraa kan eegallu ta'a. Viidiyoon kuni barattoota management, business management akkasumas business administration warroota ta'aniif major course akka ta'e ni beektu. Kanaaf koorsii exit exam irratti illee dhufuudha waan ta'eef sirriitti yoo hordoftan akka irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba jechuudha. Kanaaf paartii lammaffaa decision role kan jedhu irraa eegallee kan ilaallu ta'a jechuudha. So kana jalattis wantoota hedduutu ilaalla. Fakkeenyaaf entrepreneur role kan jedhu, entrepreneur role gaafa jennu the manager play his role when they initiate a new project, launch, survey and test a new market as well as enter a new business. Gaafa managerri tokko roolii entrepreneurial role taphatu yookaan wanta entrepreneurshipin tokko hojjetu entrepreneurial roolii qabaa jenna. Fakkeenyaaf initiative garagaraa new project tokko initiate gochuu akkasumas survey garagaraa launch gochuu magaalaa haaraa test gochuu product qabaniif akkasumas business haaraa keessatti involve gochuu gaafa eegalu that manager is said to be entrepreneurial roolii qabaa jenna jechuudha. Inni biraa disturbance handler rule kan jennuunidha. Akkuma beekamu dhaabbata tokko keessatti conflicting garagaraa, disturbancing garagaraa ni uumama. Yeroo sana conflict sana resolve gochuu keessatti subordinate yookaan hojjettoota conflict yookaan crisis sana keessatti seenan gara ofitti fidee madaqsee rakkoo sana gaafa hiiku disturbance role handler qaba jenna jechuudha. Therefore, responsible for corrective action during the disturbance or crisis, resolve conflict among subordinate as well as adapt to environmental crisis jechuudha. So, akkuma beekamu conflict hin jira, conflict is inevitable jenna yeroo hunda conflict sana hambisuun gonkumaa hin danda'amu, internal yookaan external ta'uu danda'a, source of conflict garagaraa dhufuu danda'a. Sababa sanaaf dhaabbata sana keessatti conflictiin uumama jechuudha. Yeroo sana best manager kan maal gochuu danda'a jechuudha. Naannoo sana smooth gochuudhaan conflict sana handle godhee akka hojiin hojjetamu taasisa jechuudha. Inni biraa resource allocator role kan jennu jira. Kana jechuun decide the distribution of resource among various individual or group in an organization. Yeah. Resource hin jiru suni departmentiidhaan divide ta'e akka seeraan hojjetamu decisionii murtoo kennu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. The given manager akkasumas negotiator role gaafa jennu negotiate with subordinate groups or organization both internal and external. Negotiation garagaraa jira akkuma beekamu internally ta'uu danda'a, externally ta'uu danda'a, with subordinate ta'uu danda'a, with a group ta'uu danda'a, even within another organization ta'uu danda'a. Negotiator role taphachuu yoo danda'e that is a negotiator ability qaba jenna jechuudha. Inni biraa universality of management idha. Feature of management keessa inni tokko management is a universal or universality of management jechuu dandeenya. Kana jechuun maal jechuudha? The universality of management refers to the transferability of its principles, technique, function, the skill from one time, place and or job to another. Akkuma beekamu bakka kamittu whether private company haa ta'u, government company haa ta'u, individual haa ta'u, group keessatti yeroo hundaa karaa adda addaatiin management kana apply goona jechuudha. Yes, technique of management kanneen jennu or the 5 function of management kan jennu sana karaa adda addaatiin apply goona jechuudha. Skill of management, technique of management, yes, function of management sana apply goona. That is known as what? Universality of management. Apply gochuu qofa osoo hin taane dhaabbata tokkorraa gara dhaabbata biraatti skill sana yeroo periodii tokkorraa gara periodii biraatti, iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti, hojii tokkorraa gara hojii biraatti transfer ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun maal agarsiisa? The universality of management jechuudha. The other thing, all these management practices are equally practicable and applicable everywhere in the world, irrespective of the nature of the job, the difference of the customs, the habit and the social law. Yes, dhaabbanni kamiyyuu akkuma reefu jenne management practice kana equally practicable ta'a jechuudha. Equally applicable everywhere. Yes, Itoophiyaa keessas haa ta'u, biyya alaa Ameerikaa keessaa haa ta'u, the role of the function of management kanneen jennu planning, organizing, staffing, leading, controlling isaan jenneen suni dirqama apply ta'u jechuudha. Karaa kanaan management is what? A universal jenna jechuudha. Management is what? A universal. So the universality of management gaafa jennu tokkoffaa
the technique, the function, the principle can be transferable. And the other thing, the practice of management can equally applicable in everywhere in the world, irrespective of the nature of the job, customs, habit, and the social difference. The other thing is management science, art or professional. Management in science, art, professionally. In ilalla management in science management in art kasumas management in immoo profession jechuudha. Therefore management as a science gaafalallu, science teaches to know and characterized by systematic body of knowledge. Science gaafa jennu gabamatti, it is a systematic body of knowledge. Yes, management by itself is a systematic body of knowledge. Karaa biraatiin management science it can teaches to know and about something. Yes, about something, and as well as management is a social science. Science is a science in field what streaming about management can be the branch of social science. Management is inexact science. Yes, inexact exactly kana jechun dandeñu quantify gochun dandeñu mathematics or natural science. You cannot what exactly determine something on management. Management is somewhat inexact science. Scientific management are there. Yes, management can be scientifically organized. Therefore, management is a science. Management is an art. It teaches to do. Yes, to know, to do, and characterized by the use of knowledge. Yes. Here the application is the art jechuun akkaataa fayyadaminsa management sana jechuudha. The creative art, the personalized application, constant practice. Yes, isaan kunniin agarsiiftuu managementiin akka artii ta'edha jechuudha. Managementiin artii akka ta'e wantoonni nu agarsiisan jechuudha. So management is an art when you say that it can teach us about how to do something. And management is science gaafa jennu how to know it is about something. Yes, karaa kanaan characterize gochuu ni dandeenya jechuudha. So management combine a feature of both science as well as art. Kanaaf science does akkasumas art does jechuu ni dandeenya. Like science it has systemic and a well organized body of knowledge, and like art it require personal skill. Yes, creativity barbaada jechuudha. Practice to apply kana barbaada. Inni kun immoo art jechuudha. Art science gaafa jennu systematic and well organized body of knowledge management art gaafa jennu immoo maal barbaada, skill barbaada, creativity barbaada jechuudha. Application barbaada, practice barbaada jechuudha akkuma barnoota kaanii. The other thing, a manager to be successful in his profession must acquire the knowledge of science and the art to apply. Yes, so manager tokko profession isaati successful ta'uudhaaf the science as well as the art of management qabaachuu danda'uu qaba. Qabaachuu qofa osoo hin taane apply gochuu danda'uu qaba jechuudha. Yes, gara practice itti geeddaruu danda'uu qaba. Therefore, both science and art exist together in every function of management. Jedhee conclude godha jechuudha. Yes, both science and art can be exist together in every function of management. Yes, in the same scenario, management is a profession. Yes, when you say profession, so profession can be defined as an occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted. Kanaaf namni tokko professionally gaafa jennu waa'ee wanta sanaa sirriitti beeka jechuudha. Experience qaba, knowledge qaba, training gahaa qaba jechuudha. Kanaaf namni tokko managementiidhaan practice, knowledge akkasumas training gahaa qaba taanani that individual is a profession jenna jechuudha. So management can be a profession jechuu dandeenya. So management as a profession gaafa jennu a well defined body of knowledge and a formal education and a training qabaachuu qabna. Informally skill of management, art of management qabaachuu danda'u ni dandeenya. Garuu professional jedhamuudhaaf yes management sana formal educationidhaan qabaachuu danda'u qabna. Certify taane training qabaachuu danda'u qabna. Akkasumas minimum qualification wanni inni barbaadu fakkeenyaaf BA in management yookaan BA in business management yoo ta'e isa sana qabaachuu qabna. So minimum qualification isa guuttachuu qabna. Representative body, service above self. Yes, management is profession gaafa jennu yes ufirraa darbine serve gochuu yoo dandeenyedha. Therefore a service above self ufirraa darbine kan hojjennu yoo ta'e gaafa hojjennu immoo ethical code of conduct dhaan kan hojjennu yoo ta'e that is management is
profession jenna jechuudha. Therefore management is a science, management is an art, management is a profession. Karaa sadeeninuu ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Yeah, so almost wine management, characteristics of management, feature of management, the 4 principle or function of management kan jedhu isa sana fakkaata. Almost chapter inni ta'u inni dhiyaanu almost about decision making ida. So isa sanatti fufna jechuudha. So as you know, decision jechuun gabaabumatti choice made from available alternative jechuudha. Yes, murtoo kennuudhaaf dura alternative jiraachuu qaba. Alternative sana keessa filannoon jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Therefore, without any alternative, decision making is impossible jenna jechuudha. Therefore, decision is the choice made from alternative or from available set of alternative jechuu ni dandeessu. Decision making gaafa jennu immoo the process of selecting or choosing the best course of action from the number of alternative. Yes, problemii wayinii uumama. Problemii sana solve gochuudhaaf decisionin made gochuun dirqama. Decision gaafa made goonu garuu what called best course of action, best alternative qabaachuu qabna jechuudha. Best alternative filachuudhaaf immoo alternative jiraachuu qaba dura jechuudha. Therefore, without alternative, decision making is impossible. Yookaan the decision is vague jenna jechuudha. Alternative jiraachuu qaba because we can choose the best course of action from the number of alternatives sila ta'eef jechuudha. Therefore, a manager are continually confronted with opportunity and threats from external environment. Akkuma beekamu manajara dhaabbata tokko gaafa taanu karaa adda addaatiin threatiin akkasumas opportunity'n dhufuu danda'a, carraan jiraachuu danda'a, akkasumas wantoonni dhiibbaa jala nu galchuu danda'an, dhiibbaa warroon ta'an threat kanneen jennuuni jiraachuu danda'u jechuudha. Threatiin kun maybe from external ta'uu danda'a, from internal ta'uu danda'a, opportunity'n from external ta'uu danda'a, from internal source ta'uu danda'a. Yeroo sana managerri yeroo hunda isaanan sanniin confront gochaa oola jechuudha. Therefore, they must be constantly analyze the effects of different decision on their organization. Kanaaf confront kuma himne problemiin jira, opportunities akkasuma jiraachuu danda'a. Kanaaf opportunity jiru fayyadamuudhaaf fi threat jiru sana immoo qolannee hambisuudhaaf internal strength qabnu sana fayyadamne threat sana ofirraa balleessuudhaaf akkasumas carraa argame immoo fayyadamuudhaaf manager yeroo hunda qophaa ta'uu danda'u qaba. Critically wantoota dandeettii ilaalu qabaachuu qaba jechuudha managerii dhaabbata tokko. So during that time in decision making process akkuma reefu dubbanne decision tokko made gochuudhaaf yes to make a decision there is a process. Adeemsi jira jechuudha. So that process can be start from selecting and defining the problem jechuudha. Maayinni rakkoon jiru kan jedhu irraa eegala jechuudha. Rakkoo jiru yoo beekne 50% of the solution deemnee irraa jedhama yeroo baay'ee. Kanaaf 50% of the solution deemuudhaaf you have to define the problem first. Not only defining, analyzing the problem. Yes, what are the cause of problem? Is it external cause or internal cause? Jedhee managerii tokko maal gochuu danda'u qaba? Analyze gochuu danda'u qaba sirriitti jechuudha. Erga sirriitti problem sana analyze godhee identify godhee booda kallattii maal godha? Developing alternative. Step lammaffaa yes asii kana jenneerra inni kun tokkoffaadha. Inni kun immoo lammaffaadha asii garana deemtu jechuudha. So lammaffaa irratti wanti goonu alternative develop goona jechuudha. A best solution kan ta'e, best course of action kan ta'e maal goona develop goona jechuudha alternative. Alternative sana immoo keessa maal goona evaluate goona jechuudha. Evaluation of the alternative for solution jechuudha. Alternative sana sirriitti erga evaluate goone booda the best solution is select goona jechuudha. You can select what the best solution among the given alternative. Cost benefit isa analyze goone ta'uu danda'a. Yes, the most best solution ta'uu kan danda'u keessaa filanna jechuudha. Once erga filanne booda we have to implement the decision jechuudha. Yes, gara action itti seenna jechuudha. That action is known as implementing the decision. So decision sana implement gochuu qofa osoo hin taane follow up nu barbaachisa jechuudha. So you have to follow up gaafa goonu problemii jalqaba define goone fi analyze goone sana sirriitti hiiknee jirramoo solutionii kennee jirramoo in arganne kan jedhu you have to analyze
you have to get a feedback from the answer. Yes, kas gochuu danda'u qabna jechuudha. So let tokkoon isaanii ilaallu. Fakkeenyaaf identifying the problem gaafa jennu wantoonni as jalatti hammataman maal fadha kan jedhu ilaallu. Identifying the problem jechuun rakkoon jiru maal jennee adda baafachuudha gabaabumatti. So the decision making process begin by determining the problem that exists. So problem jiraachuu dhabuu isaa sirriitti adda baafan. Problem erga jiraate qofa kana gara decision-itti kan deemnu jechuudha. Naafi problem suni maa inni? Source of problem sun maa inni? Garaagarummaan sun, discrepancy, difference suni eessaa dhufe? Yes, existing and the desired state jidduutti garaagarummaan jiru maa inni? So is unsatisfactory condition are there? Yes, wanti guutamni hanqinni bakka kam jira kan jedhu iddoo itti adda baafannudha jechuudha. That is identifying the problem kan jennuun. Sana booda develop alternative dha. Kana jechuun this involves developing a list of alternatives that may be available in dealing with the stated problem. Gabaabumatti solution warroonni ta'uu danda'an maal fadhaa? Yes, what are the solution for the given problem? Problemichi already beekameera. Problemichi adda baheera. Egaa problemiin kun yoo jiraate solution isaa maa inni? Maal fatu solution ta'uu danda'a kan jedhu alternative garaagara keenya jechuudha. So that involves defining the possible alternative or choice that would resolve the problem. Bakka problemi sana solve gochuudhaaf solutionin nuti finnu maal ta'uu danda'a jennee ABCD list gochuu danda'u qabna jechuudha. ABCD list gochuu danda'u qabna as a solution. That is developing alternative kan jennuun kana jechuudha. Yes, problemi define gaafa goonu root cause of the problem suni maa inni kan jedhu beekuu qabna. What are the problem? How that problem can happen? WH question kan inni gaafachuu qabna. Where, when, why, and who. Yes, who are the cause of the problem? Problem suni eenyurraa dhufe? Internally or externally? Internally yoo ta'e immoo in which department? Including the management. Yes, or the top manager. Sana hunda adda baafanna jechuudha. Akkamitti dhufuu danda'e? Eessaa dhufe? Maaliif nutti dhufe? Akkamitti immoo furuu dandeenya? Yoom furra kan jedhu you have to identify the problem, analyzing the problem. Then after only you have to put certain alternative which can be used for a solution. Sana booda alternative tokko lama sadii erga keenye booda alternative sana keessa immoo analyze gochuu danda'u qabna jechuudha. So analyzing alternative means that alternative are rated and analyzed on the basis of the criteria. Criteria baafna problemi sanaaf best solution or better solution kan jennuuni yoo kana faa guute jenneerra. Sanaaf based on that criteria maal gochuu dandeenya? Analyze gochuu keessaa filachuu dandeenya jechuudha. So the criteria or the decision maker must critically evaluate each and identify the strong and the weak point. Yes, solution kana kan fudhannu yoo ta'e wanti nuti argannu maa inni? Kana kan fudhannu immoo yoo ta'e maaltu ta'a? Really problemi nuti adda baafanne sana solve gochuu danda'u kan jedhu based on the given criteria maal gochuu dandeenya? Evaluate goona jechuudha. Evaluate goona. That is analyzing the what called the alternative. Erga kana sirriitti analyze goone booda select the alternative. Amma gaa iddoo best solution filannu geenyarra jechuudha. So it involves choosing the best alternative based on the analysis that suit to the problem. Yes, exactly problemi sana furuu kan danda'u alternative kana jennee iddoo ittiin keenyudha jechuudha. Iddoon kun iddoo keenyudha jechuudha. Therefore we have to select what we call a better, a best, good solution are there. Look, amma solution into kuni good solution are there, better solution and the best solution itu je. Kanaaf amma kana keessa the best solution select gochuu danda'u qabna jechuudha. Kan problemi keenya furuu danda'u. Gaafa alternative immoo analyze goonu, pro and the cons, meaning advantage and the disadvantage of that analyze what call alternative ilaaluu danda'u qabna jechuudha. Sababuma alternative ta'e qofa fudhachuu hin qabnu. What is the pro and the con? What advantage and the disadvantage? What are the merit and the demerit of the given alternative kan jedhu sirriitti adda baafannee beekuu qabna jechuudha. Sana booda sana keessa the best solution kan nuti filachuu dandeenyu jechuudha. So this is another way of solving. Egaa inni shanaffaan stepii shanaffaan akkuma reef dubbachuuf yaalle implementing an alternative. Implementing the alternative.
So implement goona jechuudha. Now here putting the decision into action jechuudha. The decision should be effective at a proper time and a proper way to make the choice of action effective. Amma alternative filachuu qofa osoo hin taane alternative fulanne sana decision sana at a proper time and at a proper way yoo hin goone effectiveness isaa gadi bu'aa jechuudha. Therefore to be effective you have to implement a decision or alternative in a specific time on a proper way jechuudha. This require communication, getting acceptance of the decision and getting support of corporation for converting the decision into specific action jechuudha. Communicate gochuu danda'u qabna, acceptance akka argatu, solution sanaaf exactly fit akka ta'u taasisu, effective decision murtoo effective ta'e kennu kana gochuu jechuun implementing alternative inni ijaafaaf inni dhuma follow up or evaluate gochuu jechuudha. Kana jechuun having implemented the decision, the manager should compare the desired goal in the criteria if necessary take the corrective action. Yes. Dhugumaan alternative nuti finne yookaan alternative nuti implement goone problemi ganama identify goone sana sirriitti hiikeera. Yes, criteria nuti barbaadnu sana achieve godheera. Hin goone taanaan corrective action nuti fudhannu jiraa yoo jiraate immoo akkam goona kan jedhu iddoo ittiin follow up yookaan immoo control yookaan immoo evaluate itti goonudha jechuudha. So the manager should adjust, modify or take any corrective action if necessary. Akka barbaadameen corrective action barbaadne fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Ni dandeenya jechuudha. Kanaaf problemii jiruuf iddoo solution itti kenninuudha jechuudha. Implementation kan jennuuni sana keessa immoo corrective action yoo jiraate iddoo ittiin kenninuudha jechuudha. Inni itti aanu types of decision kan jedhuudha. Egaa decisioning kun immoo akaakuu qaba. Akaakuun isaa there are several outer beliefs, there are two types of decision jedhu. Programmed, non-programmed decision jedhanii bakka lamatti scientistoonni yookaan immoo hayyoonni kan qoodan jiru. Barreessitoonni garaagaraa programmed and non-programmed decision jedhanii bakka lamatti yeroo qoodan argina. Programmed decision making gaafa jennu it is a programmable because of specific procedure can be there. We worked out to resolve based on the experience in similar situation. Asin dura rakkoon akkasii nu mudate yoo jiraate akkamitti furaa turre kan jedhu experience duraan qabnu fi specific procedure duraan beeknu sanarraa fayyadamne yeroo decision murtoo yeroo kenninu that is known as programmed decision jennaan jechuudha. So the decision that is repetitive and routine. Programmed decision is repetitive as well as routine. Yeroo baay'ee kan fayyadamnu fi irra deddeebiidhaan kan fayyadamnudha jechuudha. Program decision kan jennuun kana. So a definitive method for this solution can be established and does not have to be treated as a new each time as to occur. Rakkoon wayii uumama, rakkoon kun gaafa uumame bifa kanaan hiikama jennee almost akka seera wayii kaametti akka solution wayii already duruma established ta'eera. Rakkoon akkasii yoo mudate bifa kanaan hiikama malee yeroo rakkoon uumame karaa haarawaa ta'e yookaan immoo daandii haaraa, daandii solution haarawaa iddoo ittiin barbaannu miti jechuudha inni kun program decision kan jennuun. So it involves an organization's everyday operational and administrative activity. So most of the time operational and administrative activity irratti program decision kana ni fayyadamu. They are primarily found at a middle and low level management. Yes, repetitive one ta'e middle level as well as low level management kun isa kana ni fayyadamu. And the data used in making the program decision usually are complete and well-defined, already completed, beekamaa and well-defined actually. And the participants know the detail and agree on how to resolve the problem. Almost stakeholder yookaan participatoonni ni beeku detail isaa jechuudha. Kana beekuu qofa osoo hin taane irratti walii galu jechuudha. Fakkeenyaaf pricing standard, customer orders, determining billing dates, recording office supplies kanneen already middle level and low level management warroota beekanidha jechuudha. Pricing standard keenya agana ta'uu qabu jedhanii yeroo hundaa repetitive and daily routine irratti yaada murtoo isaan yookaan decision isaan decide godhanidha jechuudha. Non-programmed decision gaafa jennu immoo it is used to resolve non-recurring problem. Problemi tasan mudatu yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan hin mudanne ta'e taananii problemi akkasii solve gochuudhaaf decision nuti fudhannu non-recurring problemiidhaaf non-program decision ta'a jechuudha. No well-established procedure exists for handling them. Already established ta'e procedure jiru jechuudha. Problemi akkana design gochuudhaaf. The other one decision that is unique, almost haaraa jechuudha. Repetitive miti, ill structured, it is not well organized miti.
ill-structured. And as a manager, do not have experience to draw them. As in dura experience qabaachuu dhabuu danda'u jechuudha manageroonni for non-programmed decision. In the same scenario, in contrast to programmed decision, available data are usually incomplete. Achirratti complete ture non-program gaafa ta'u immoo incomplete. Therefore, non-programmable decisions are commonly found at a middle and the top level management. Lower level management keessatti yeroo baay'ee hin mul'atan jechuudha isaan kunniin. So, middle level manager as well as top level manager irratti decisioniin argamu kuni non-programmable decision jennaan jechuudha. So, it is tough decisions that involve risk, riskii qabaachuu danda'a, uncertainty qaba. When compared with programmable decision, and it call for entrepreneurial ability, dandeettii waa kalaquu qabaachuu qabna jechuudha murtoo akkanaa kennuudhaaf. And such a decision draw heavily on the analytical abilities of the manager. Yes, strategic level manager dandeettii akkasii critically dubbii tokko wanta tokko ilaalu kan qabnu ta'uu qaba. It is often relates to the organization policy making activities such as add products to the existing product line, recognize the company, acquire another firm. Yes, inni kun almost fakkeenyaa fi magaalaa keenya babal'isuu barbaanne, product haaraa oomishuu barbaanne, akkasumas kaampaanii haaraa bituu barbaanne, akkasumas kaampaanii keenya recognize gochuu gaafa barbaanne murtoon kennamu non-program decision jennaan jechuudha. So moving into a new market, entering a new unproven technology, changing strategic direction, these all are unprogrammable decision. Kanaaf decision programmable and unprogrammable jennee bakka lamatti qooduu akka dandeenyu beekuu qabdu jechuudha. Inni itti aanu decision making environment dha. Amma decision gaafa murtoo tokko murteessinu environment nuti keessa jiraannu yookaan information nuti qabnu hammami kan jedhu irraayi kaanee decision environment bakka sadiitti qooduu dandeenya. Inni jalqabaa decision under certainty kan jennuudha. Decision under certainty gaafa jennu decision sanaaf information nu barbaachisan hundi isaaniitu ni jiru jechuudha. Therefore, the decision under certainty includes the information are already complete. Information gahaa qabna jechuudha under this, and the future outcome associated with each alternative are already clear. Hin beekama maal akka nu mudachuu danda'u, maal akka argachuu dandeenyu almost it's already known under certainty. The other thing, decision making under certainty rarely occurs, however, because external conditions are perfectly unpredictable. Yeroo tokko akkuma beektan environment ala especially external condition perfectly beekuu dhabuu dandeenya. Unpredictable sila ta'eef jechuudha. Sababa sanaaf yeroo tokko decision making under certainty kunis rakkoo keessa bu'uu ni danda'a. Garuu akkaataa information itti qabnu yookaan yeroo murtoo wayii murteessinu information nuti qabnu outcome beeknu future forecast gochuu keessatti decision under certainty is more preferable than that of the other jechuudha. Maaliif the information is already complete, the outcome or the future outcome is already clear. But sometimes this also can be rarely occurs due to the unpredictability of the external environment jechuudha jechuudha. Inni bira decision under risk kan jennuudha. Here the information available is not sufficient. Information gahaa hin qabnu jechuudha. Yes, murtoon nuti murteessinu information gahaa yookaan odeeffannoo gahaati irratti kan hundeeffame kan bu'uureffame miti jechuudha. So alternative or the best alternative kan jennu kan qabnu. So the decision under environment under risk can be associated with lack of sufficient information to select the best alternative. To also help to assign probability jechuudha. Egaa information gahaan qabnu ta'e taanani information yookaan alternative nuti qabnu can depend on the probability assignment ta'a. So at the time of the decision is made, the probability of the several alternative outcomes already known. Kanaaf probability dhaan alternative in tokko probability decision sana achieve gochuu danda'u make kan jedhu irraa hundoofneeti kan nuti decision made goonu jechuudha. Again, the future outcome associated with each alternative can be a subject of chance jechuudha. By hireedha jechuudha malee exactly maal akka ta'u maal akka nu mudachuu danda'u wanni nuti beeknu hin jiru jechuudha. Inni sadaffaa information under uncertainty kan jennuudha. Inni kun immoo inuma information under what called decision under risk caalaa future outcome isaa already unknown jechuudha. Guess gochuu hin dandeenyu jechuudha almost. So the future outcome
about alternative is unknown ta'e taanani decision is under uncertainty jenna jechuudha. Here the information about alternative, the future event is already incomplete and it's also unavailable. Yeah. So alternative or information gahan qabnu outcome isa maal akka ta'e hin beeknu. Kanaaf akkasumaan forecast goonii murtoo murteessinu that decision is the decision under uncertainty jenna jechuudha. So the manager may have come up with a creative approach and alternative. Kanaaf dandeettii creativity guddaa barbaada jechuudha. Kanaaf top manager or strategic manager ability barbaada jechuudha decision under uncertainty murteessuudhaaf jechuudha. Maaliif information hin gahaan hin jiru available alternative in gahan hin jiru. Kanaaf murtoo kana murteessuudhaaf critical thinking gahaa qabaachuu qaba jechuudha manager, especially the top level manager must have what a good thinking or critical ability jechuudha. So why do make a manager make a poor decision? Inni ta'anu akkamitti yookaan managerri maaliif decision isaa poor ta'uu danda'a yeroo baay'ee murtoo kufaa gaafa murteessan maaliif argina sababoonni poor decision maal faadha kan jedhu ilaalla. Inni tokkoffaan akkuma beektan lack of adequate time maaliif ta'anii decision murtii gahaa critically think godhanii murteessuudhaaf lack of time jiraachuu danda'a jechuudha. Yeroon hin jiru ta'uu danda'a. Kanaaf yeroo itti kennanii murtoo alternative sana evaluate gochuu dhabuun dhumarratti failure isaanitti fiduu danda'a. So the failure of the goal is what? The outcome of what? Lack of adequate time in decision making jechuudha. Kanaaf tokkoffaan lack of adequate time. Inni lammaffaan unavailable resource of information or source of information. Information gahaa hin qabu ta'e taanani ammas decision poor ta'e murteessuu dandeenya jechuudha. Therefore the manager can make a poor decision due to unavailable source of information ta'uu danda'a. Even fear of consequence fakkeenyaaf maal ta'inna bu'aan isaa akkana ta'uu danda'a jedhanii sodaachuun murtee nuti murteessinu decision nuti made goonu poor akka ta'u taasisa jechuudha. Inni biraa focusing on symptom rather than cause and reliance on hunch and intuition jedha. Gasiidhaan yeroo tokko tokko murtoo gasiidhaan murteessuu dandeenya decision tokko jechuudha. Murtoo nuti intuitioniidhaan murteessinu sun immoo dhumarratti outcome isaa kufaataa yookaan immoo failure ta'a jechuudha. Therefore intuition guess is also another failure of the decision jechuudha. Failure of the decision. So generally partiin lammaffaan generally kana fakkaata. Partiin lammaffaan kana fakkaata. Introduction to management kan jedhu partii jalqabaa fi partii lammaffaadhaan bifa kanaan hojjenneerra. Next chapter 2 planning kan jedhuudhaan kan wal arginu ta'a ammasittuu nagaan na jiraadha. Videoon kun akka isin hojjetamu barattoonni comment sectionidhaan nagaafachaa jirtan jirtu. Kanaaf amshir aga finnutti hin dhaabnu koorsii kana chapterii 7 qaba. 7 aga xumurrutti waan dhaabnu miti jechuudha. Kanaaf isinis video keenya like, channel keenya subscribe akkasumas video kana barattoota university biraa jiran kanneen business management fi administration business administration warroota barataniif share osoo gootaniif isaanis akka fayyadaman channel keenyas akka guddisan taasisa waan ta'eef channel keenya akka subscribe ta'u barattoota biraadhaaf share gochuudhaan akka na cinaa dhaabbattan gamanumaan isin affeera kana boodas gaafilee exit exam irra dhufan hojjechuu eegalla waan ta'eef videoon kun yookaan channeliin kun garmalee isin fayyada jechuudha. Afaan keessaniin barachaa, afaan keessaniin qayyabachaa akka exit exam irratti qabxii bareedaa fidanii dabartan barbaanna sila ta'eef channelii kana subscribe gochuu, video kana immoo like gochuu akkasumas share gochuu akka hin daganne jechuu barbaadeeti. Boqonnaa lammaffaa planning kan jedhu naga wal arginutti nagaatti.